TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Daileys TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Èmi ni aláìlúwà dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn, aróyin kẹ́yè kínní, ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin yan wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. Nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́, ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan, ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ ẹ jẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá, ìṣẹ̀lẹ̀ tó bẹnu tán, ìṣẹ̀lẹ̀ tó yani lẹ́nu. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lórí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ ní bínú síbẹ̀ ṣe rí mi, òjòjò tó ti ń ṣògùn ara ògùn òlé. Information tó wà lọ́wọ́ mi ò gbọ́dọ̀ má fi síta ni, torí ipá àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí kí wọ́n lè tètè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ó ní mo ṣe wá. Tí ẹ bá wo àkọlé ìta fi síta yìí, ẹ̀yin náà rí pé information ńlá ni. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lórí ìkànnì BGI TV. Ká tó máa bá ètò yìí lọ, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ bá mi tẹ̀ ẹ́. Bákan náà ni pé àmì aago tó wà níbẹ̀, eléyìí ni notification bell, tẹ̀tẹ̀ yẹn náà ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣe ètò. Ẹ bá ti lè tẹ subscribe, tẹ̀ tàmì aago yẹn, tẹ bá tàmì aago all á jáde, ẹ kílíkì lórí all. Gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣètò sórí ìkànnì yìí, wọ́n á máa gbé àlàmì wá, wọ́n á máa gbé notification wá. Ẹ̀yin tó wá dórí Facebook lẹ ti ń wò mí, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí, kẹ́ bá wa follow ẹ̀. A wà ní gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Bákan náà ni pẹ̀yìn tẹ́ wà lórí Instagram, a wà lórí ìkànnì gbàgede ìmọ̀ _22, ẹ follow wa níbẹ̀ náà.
mo mẹ́nu kọ̀rọ̀ kan lánàá sọ pé máìdì mi ní kí n má sọ ọ̀rọ̀ yẹn ó ń proof fún wa wípé irú ikú wo ni wọ́n fi pa Timothy Adégòkè. Ọ̀rọ̀ yẹn fi hàn wá irú ikú wo ni wọ́n fi pa Timothy Adégòkè yàtọ̀ fún àwọn count charges tá a kà lánàá. Arábìnrin Adédèjì Adésọlá tí orúkọ ò sí nínú count charges tí wọ́n gbé jáde lánàá, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni mo ti pe SAN, wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ti rí, àwọn dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ lé lórí. Wọ́n ní by Monday gbogbo adjustment yẹn á wáyé. Typographical error ni, kì í ṣe lọ́wọ́ SAN o, lọ́wọ́ clerk of the court. Kò wà intentional. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment pé Adedoyin mọ̀ọ́mọ̀ láti fi cover case, rárá kò tó bẹ́ẹ̀. Agbára ò ká count charges, tágbára ẹ̀ bá ka ni felony tán fún yẹn wọ́n ní fún àwọn èèyàn ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tí ń bá mi kọ sínú comment. Àwọn èèyàn ti lọ wo dictionary pa ìtumọ̀ felony, oríṣiríṣi count charges oríṣiríṣi ìjìyà ni mo ti rí tẹ́yìn èèyàn ti fi sáyé lórí ọ̀rọ̀ felony tó jẹ́ pé òun ló ga jù nínú kan tí wọ́n kọ fún Adédoyin. Kò fẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ sí yàtọ̀ nínú felony yẹn àti murder. Ìyàtọ̀ kan ni pé wọ́n lè fóun ní ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ kó máa wà lẹ́sà sí life jail, àmọ́ tó bá jẹ́ murder, real murder ni, wọ́n máa pa tàbí kan fún life jail. Options méjì tó wà náà nìyẹn. But whichever one, ó di dandan k'Adédoyin kó fi aṣọ péńpé kó fi jukọ ọba tí ò sẹ́nikẹ́ni tó lè yọ ńbẹ̀. Ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn, mo kàn mọ́mọ́ clear issue yẹn ni torí pé arábìnrin kan wọ́n pè ní bóyá God loves you àbí God loves. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ lórí YouTube ẹ ṣé, kódà mo gbà pé lódodo lẹ́yìn èèyàn nífẹ̀ẹ́ mi. Mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi tákù ẹ̀ dáadáa gan. Ó ti ń ṣe tipẹ́ omi ò sọ̀rọ̀ ni o. Tí n bá ti rí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ máa ń delete ẹ̀ ni. Nísìnyí mo ti wá block ẹ̀ from my channel pátápátá torí mo ti rí, mo confirm ẹ̀ pé yes Adedoyin ló ràn wá síbẹ̀, ló wá plant ẹ̀ síbẹ̀. Bóyá God in love àbí God loves you àbí kankan, God loves ṣá ni tó jẹ́ obìnrin báyìí ni. She is always against me. Èmi ò dẹ̀ kí ẹ̀ máa delete ẹ̀ ni. But ìtòṣe lánàá yìí inú mi dùn bí gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi tákù ẹ̀. Ètò sọ ni pé bàbá gbàgede stop misleading people, this your count charge is from hell. mo kàn rẹ́rìn. Ẹni tó ní kéèsì gangan tó wà ní charge case gangan ló gbé fún mi pé kí n lọ sọ fáyé. Ó tẹ̀ fún mi láṣẹ pé kí n kà fáyé torí pé pressman ni wá, gbogbo ayé gbọ́dọ̀ rí. Now kí n tó sọ good news tá a tún ní nǹkan kan tún, ara àwọn write up tí mo ní lọ́wọ́ nínú postmortem yẹn, àwọn àyè kan wà ńbẹ̀ tí wọ́n ṣàlàyé ipò owó gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ ni wọ́n bá Timothy nígbà tí wọ́n wú. Nínú write up yẹn ó sọ fún wa bí wọ́n ṣe gé níbi ọrùn, bí wọ́n ṣe ṣẹ́ ní egun ẹsẹ̀. Mi ò fẹ́ fẹnu lásán sọ torí àwọn tí wọ́n máa tákù mi kán má sọ pé this your write up is from pit of hell again. Mo fẹ́ kà fún wa, ẹni bá nídìí ẹ̀ máa post ẹ̀ sí yín lórí WhatsApp, kò sáwó kan nú àwọ̀ ẹ̀ wá. Gbogbo ipò tí wọ́n bá gbogbo ẹ̀ làwọn autopsy expert ni wọ́n kọ. Ìdí rèé tí wọn ò fi fẹ́ kí autopsy report jáde, original and authentic autopsy report òun ni mo fẹ́ mú jáde. Lẹ́yìn yẹn máa ṣètò wá sọ èyí tó tún ṣẹlẹ̀ lórí ọmọ Adedoyin Rahim. So ẹ má bínú tó, wọ́n ní full forensic autopsy report on Timothy Adegoke.
full forensic autopsy report on Timothy Adegoke. The deceased was said to have lodged at Hilton Honors Hotel, Ibadan Road, Ile-Ife, on November 5, 2021. He was said to have been discovered dead in the evening of November 6, 2021. His body was said to have been dumped in a roadside ticket along the Ile-Ife Ede Road by hotel staff in the night of November 6, morning of November 7. The body was said to have been subsequently discovered by passerby who notified the neighbors, who in turn notified the policemen at the More police station, Ile-Ife. No definite timelines were specified for this event. The body was said to have been buried beside the road, close to where it had been discovered, by the staff of the environmental unit of the Ife Central Local Government on November 9, 2021. Ìyẹn ni ìfáàrà, kí ni wọ́n wá rí ńbẹ̀ ó là ń lọ yìí. The exhumption and storage. Body was said to have been exhumed on November 15, 2021 on orders of a police pathologist, Dr. Oluogun, consultant pathologist, Osun State University Teaching Hospital, Osogbo, according to 2 mortuary attendants, and some relatives of the deceased were also said to have been present. At exhumation, Dr. Oluogun had observed some ropes, twine and electric wires, which were tied to the neck and feet of the deceased. Ìyẹn ni pé wọ́n rà lókun gidi ni. He ordered the removal of the corpse to the mortuary of the Department of Morbid Anatomy of the Osun State at the mortuary. The body was cleaned, embalmed, and stored. The burial site. We visited the burial site on November 23, 2021 with the permission of the investigating police officer, Inspector Afish Olaniyan, who identified it to us. The grave is located at a place that is being used as refuse dump site, about on the left side of the Ile-Ife Ede Road, 1.4 kilometers from the front gate of the Obafemi Awolowo University. The front gate of the nearby Ooni Ogunwusi housing estate in 1,000 meters from the site. The dimension of the grave were 205 by 40 centimeter and it was 48.5 centimeter deep. The edges of the grave were square and of a neatly cut loamy soil 20 centimeter and clay 29 centimeter. The floor contained some degraded refuse, debris, and loamy soil. It was about 2.5 meters from the edge of road and it is an open area covered by shrubs. 2. The autopsy procedure. The pre-autopsy conference. The autopsy exit ẹwọ ẹfi gbogbo yẹn lẹ wọn kàn ṣàlàyé gbogbo yẹn àwọn bára ẹ ṣe rí ó ní mo fẹ́ fò lọ yìí torí time. The head bí wọ́n ṣe rí orí ẹ̀ bó ṣe rí. The skin together with underlying subcutaneous tissues and muscles were completely missing from immediately above the boros of the forehead.
àwọn tí wọ́n ní wọn ò gé Adédoyin ṣe ti gbọ́ àwọn tó jẹ́ dókítà tó ń wò mí bí mo ṣe ń sọ yìí á máa yé wọn àwọn tí wọ́n ní wọn ò gé Timothy Adégòkè jàre àwọn tó jẹ́ dókítà tó ń wò mí á máa get ẹ̀ bí mo ṣe ń sọ yìí because àwọn doctor terms ni wọ́n ń lò bí the scalp and up to the crown of the head and backwards down to a place adjoining the nape of the neck. Although both eyes were present in their periorbital tissue, so that a physical recognition of the subject was impossible. It was remarkable that the brother who identified the remains to the pathologist said he used the foreheads of his feet and digits to do so when asked to say what features he had used to identify him. The left side of the face displayed loose of skin and soft tissues, so that the left cheekbone as well as the left upper jaw and its attached teeth were exposed. Most of the irregular mouth-eating edges. The entire left lower jawbone, gum and teeth being lost in a similar irregular manner. The left it remained only a stump. The right side of the face did not have skin and soft tissue defects, whereas it was extensively exposed. As described above, the bony skin displayed no fracture whatsoever. The brain was completely liquefied into a porridge-like semi-solid materials. There was no evidence of bleeding within the skull cavity. The neck and its dissection. The skin of the neck showed no loss of tissue. Okay, and then upper limb. The left upper limb. Okay, the neck, abi. Neck here, yes. The skin of the neck showed no loss of tissue. There was no wounds, excoriation, or ligature marks. A total neck dissection showed an essentially normal anatomical relationships, and there was no bleeding into the soft tissues of the neck. There was no fracture of the thyroid cartilage. The hyoid bone displayed no fracture. The cricoid cartilage was friable. Its left arm easily got left chest. There was extensive ragged and irregular loss of skin, muscles and soft tissues on the left side of the chest wall, so that an irregular defect roughly measuring 32 by 13 centimeters was left. The edges of this defect, rather than resembling a clean inside or stab wound, had an irregular geographical appearance, and at the apex of it was the armpit areas, which was now represented by a gaping hole measuring 6 by 4 centimeters. However, on deeper dissection, the left side of the rib cage was intact. There was no knee fracture. Internal examination, body cavities. The left thoracic, imagine EBS, EB, individual organ examination. The intestine. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdí ẹ pè mí
Autopsy findings. Now, the main highlights of the autopsy findings were: 1. Quite appreciable and advanced total body decompositions and decay, extensive loss of flesh on the head, appreciable loss of flesh on left side of the face, and total loss of flesh the left upper arm, forearm and hand. None of the respective bones was fractured. Significant loss of skin, flesh àti gbogbo ẹ̀. Wọ́n fi àwọn pictures yẹn síbẹ̀, àwọn ò lè lò nítorí YouTube. Ibi ẹsẹ̀ ni mo wá fẹ́ lọ. The inner aspect of the left chest cavity revealed no rib fractures, and it was devoid of bleeding, and the intercostal muscles in between the ribs were uninterrupted, displaying only brittleness and a reddish hue due to the ongoing decomposition. The right chest cavity contained about 100 ml, that is milliliters, of brownish fluid admixed with lung tissues, debris similarly derived. The inner aspect of the left chest cavity revealed no rib fractures, and it was devoid of bleeding, and the intercostal muscles in between the ribs were uninterrupted, displaying only reddish hue due to the ongoing decomposition. Fracture of the neck. As shown on the pre-autopsy total body X-ray, there was fracture of the neck of the right femur. However, there was no bleeding into the surrounding soft tissues. Symmetry and final diagnosis. The circumstances surrounding this death on 5th-6th November and the intestine disposal of the remains give powerful suspicions of a murder. The circumstances surrounding this death on 5th-6th November, 5th-6th November, and clandestine disposal of the remains give powerful suspicions of a murder. We learned literally that the body was buried 2 to 3 days after it was dumped in open air, in a thicket, and even then in a shallow grave, where pre-examination pictures shows it was not totally covered with earth, but the left side was partially exposed to the elements. The body was exhumed on November 15, about 6 days after it was buried. The body had had ample time, about 10 days, to decompose since death. The 2 to 3 days exposure of this body first on the surface and later partially buried 6 to 7 days might have allowed access for scavengers, carnivorous cement to devour punch of the corpse. Autopsy findings. The main highlight of the autopsy findings were: 1. Quite appreciable, mo ti kà yẹn lẹ́ẹ̀kan nítorí time. Ibi tí mo ti rí tẹsẹ̀ yẹn tí n bá tó ti rí tàbí kẹ́yìn èèyàn pè mí kí n post ẹ̀ sí. Mo rí pé femur, eegun ẹsẹ̀ lèmi dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n pè ní femur. Mo rí bẹ́ẹ̀ pé femur yẹn kán and blood
has been drained from the femur. Mi ò wá mọ ibo ni mo ti rí mọ́ tí n bá dẹ̀ rí nísìn. Okay, bóyá bí tí mi okay mo ti rí. Tissue from the intercostal muscles and soft tissue around the left lateral chest wall, bruised area, and right chest wall. The sections from the left intercostal muscles and tissue around the chest wall will show hemorrhages, red blood cells with autolyzed tissues, while the right intercostal tissue, muscle, shows autolysis only. Section from the edge of the defect skin show analysis. The section from the liver, heart, right and left lungs, right and left kidney, stomach, phlegm, and ankle show analysis tissue. I satisfied that the cause of death in my opinion to be severe hemorrhage secondary to severe. Ẹni tó sọ yẹn ó nìkan nínú àwọn doctors yẹn. Tí bá ní kí n máa ka kíní lọ àsìkò yẹn á lọ. Receipt tí Adedoyin tí Adégòkè Timothy tó fi san owó, receipt yẹn òun lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí. Engineer Sotiri òun lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí. Room tó gbà ìyẹn náà wà ń bẹ̀ tí wọ́n send sí mi. So òní Timothy Adégòkè room receipt number 7184 wọ́n fi phone number sí. Okay, èyí tó ti kọ́kọ́ san tẹ́lẹ̀ ní 30/10/2021 ó ti kọ́kọ́ lọ́ọ̀jì síbẹ̀, ó dẹ̀ lọ́ọ̀jì sí receipt number wọ́n fún ní receipt number 7184. Eléyìí Adégòkè Lékan ló lò, ó lọ́ọ̀jì ní 6/11/2021. Ó fún ní receipt 7316 ní 6:30 p.m. ó wọlé ní 5/11/2021. ó yẹ kó jáde ní 6/11/2021. wọ́n wá kọ cancel sí ọkọ̀ cancel sí ìyẹn ni wọ́n fi mú wọn lọ́wọ́ wọ́n fi ṣe evidence 3 wọ́n kọ cancel sí. So now good news tí mo ní rèé, wọ́n rò pé gbogbo yín mọ̀ pé níbi last week mo wá sọ ọ̀rọ̀ kan bí báyìí wípé engineer mi send receipt yẹn sí ẹ. Mo wá sọ ọ̀rọ̀ kan bí báyìí wípé àwọn kan mú Rahim Adedoyin ní Ghana. Wọ́n mú tí wọ́n mú yìí, wọ́n láwọn mú dáwọn police station, wọ́n láwọn police station reject ẹ̀. Wọ́n sọ pé there is no any written document rárá, no any written document wípé Nigerian government ń wá Rahim Adedoyin. Tẹ́ wo picture yìí. But nígbà tí mo sọ̀rọ̀ yẹn èmi gan kò dá mi lójú pé bóyá òótọ́ làwọn ènìyàn sọ. Àwa kan gbàgbọ́, àwa kan sọ pé bóyá àwọn Adedoyin, bóyá àwọn kákọ́sì Adedoyin ni wọ́n sọ, náà pè mí, náà sọ bẹ́ẹ̀ láti fi divert attention. Àṣé àwọn ọlọ́pàá l'Àbújá ṣe wọ́n rí fídíò yẹn. Torí tó yà mí lẹ́nu ni pé láìpẹ́ yìí newspaper kan tẹ̀ mí lọ́wọ́ tẹ́ ń wò lójú wòran yìí tó fi hàn mí wípé wọ́n ti declare Rahim Adedoyin, wọ́n ti declare wanted. Ìyẹn àwọn ọlọ́pàá, in fact láti headquarter ọlọ́pàá ló ti wá láti Àbújá. Wọ́n dẹ̀ publish ẹ̀ sínú Vanguard newspaper. Òun náà lẹ̀ ń wò kedere lójú wòran yìí. Ó yà mí lẹ́nu gan
nígbà tí mo rí eléyìí fi yé wa pé àwa tá à ń bẹ̀rù wípé ṣá máa rí ìdájọ́ òdodo ṣá ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù kankan o n tó ń ṣe mí mi ò fi bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ̀tì system mi púpọ̀ lórí ohun tí mo kà yẹn mi ì bá ṣe sùúrù kà fún wa tán ṣùgbọ́n mo yẹn kà lójú mi ṣù ẹ má bínú ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ bá nídìí ẹ ṣá mẹ́sẹ̀ ẹ má pè mí o ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá pè mí a máa tún fọ́ mi lórí sí ni just message me on WhatsApp mo ní ìdí ẹ I will send it to you I promise you. àwọn tó ń béèrè kíní bàbá Fálànà speech tán deliver ẹ rí i pé mo send ẹ sí bóyá nìkan abẹni méjì ló kù kí n send ẹ sí condition mi ò dẹ̀ dání ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ lágbára Ọlọ́run ọba lọ́la ní kẹ́bẹ̀ẹ́sì ní mẹ́sẹ̀jì mi ẹni tó bá nídìí full autopsy report yẹn mi ò ká dáadáa torí ojú mi ṣú mo ṣe ń ka yẹn mi gbọ́dọ̀ tán yìí ó wà lọ́wọ́ mi màá send ẹ̀ sí tẹ́ ẹ bá béèrè. now èyí táwọn ọlọ́pàá ṣe yìí ó wà very very commendable ó kàn jẹ́ pé ó ti late òun ṣàsìkò yìí ló ṣe yẹ kí wọ́n wá publish ẹ̀ síta pé àwọn wá Abdulrahim Adedoyin kì í ṣòun nìkan ló yẹ kán publish ó yẹ kán publish kí lórúkọ ẹ̀ Abdulrasheed wípé wọ́n wó òun náà ìyẹn Moshood Abdulrasheed bákan náà ni pé ó yẹ kí wọ́n publish Esther tí ó lọ sun blanket tó ráwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn at large ni wọ́n wà so ó yẹ kí ọlọ́pàá publish àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kì í ṣe Abdulrahim nìkan although the major culprit gangan ó la Abdulrahim Adedoyin that's the major culprit àtòun àti bàbá ẹ̀ but Moshood náà is one of the major culprits ó yẹ kẹ́yìn ọlọ́pàá ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ tí parí iṣẹ́ yín o ṣùgbọ́n akọ̀mẹ́dì yín fún ìtẹ̀ṣe ó yẹ ẹ bá wa publish méjì tó kù kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá wa follow ẹ̀ strictly bẹ́ẹ̀ máa pa àwọn ẹgbẹ́ yín tó wà káàkiri ayé ni ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi publications yín ránṣẹ́ sí gbogbo police stations tó wà káàkiri ayé ibikíbi tó bá ti rí àwọn ẹni apprehend kí wọ́n arrest wọn tó bá jẹ́ Nàìjíríà kàn deport wọn kàn repatriate wọn wá sí Nàìjíríà after all Interpol wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọkàn wa balẹ̀ wípé lódodo la fẹ́ justice for Timothy ẹ má bínú pé ṣe máa mọ ṣókìrì bí ọbẹ̀ oge ókè wọ́n ní ká lọ sí ilé agbára mò ń bọ̀. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀ ẹ lè pe 09055052472 ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639-174-163-562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀. oníyanṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe gbẹ̀yìn tí ẹ bá wa wò ó iná àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ má bínú kì í dùn púpọ̀ ṣókí lọ bí oge bára mi ṣe rí lẹ́nìí ṣùgbọ́n ṣe rí ti tọ́mọ Adédoyin yẹn ń gbọ́dọ̀ má gbé síta so àwọn tó fẹ́ ṣẹ́ lórí àlẹ́ tètè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n yẹ sẹ́ǹdẹ̀ sí mi lẹ́nìí náà ni mo force ara mi dìde lórí bẹ́ẹ̀dì tí mò ń bọ̀ ní stúdíò wá ṣe ẹ ṣé o ẹ ní rógun àìsàn láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́wọ́ lọ́kàn òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdùn ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.